కంపోజింగ్ చాలా తక్కువ, సగం అంతా రిపేరింగ్, అక్కడ కొంచెం సౌండ్ పెట్టి లేకు ఇది బాగాలేదు అదే ఉంటుంది. బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైటింగ్లోనే థింగ్ ఇస్ మేకర్స్ హ్యావ్ టు, మనం ఐట్యూన్స్లో పెట్టేసి మచ్చ లైక్ దిస్ మచ్చ అని ఓకే మచ్చ ఎవరు నేను అట్లా కాదు తప్పేం లేదు కదా. పాట పాడండి, మీరంటే మీరే పాడండి అంటే ఇక్కడ పాట అంటే రాలేదు. ఇంకా ఎస్పెషల్లీ ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఫన్నీ వెన్ పీపుల్ ఆన్ స్టేజ్ ఇమిటేట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా, ఆడిటరీలో వస్తే ఇట్స్ వెరీ ఫన్నీ. బట్ వస్తూనే ఉంటాయి. నేను దట్స్ వై ఐ డోంట్ టేక్ ఓనర్షిప్ ఫర్ మై మ్యూజిక్. I never take ownership because music is something that has happened to me because I had the chance to listen to these things and it's like language. ఇప్పుడు నా భాష ఎట్లుంది, నేను మా ఇంట్లో మై మామ్ స్పీక్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, షీస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సైడ్, మై డాడ్ స్పీక్స్ తెలంగాణ. సో నాకు రెండు యాక్సెంట్స్ దే ఫీల్ వెరీ నార్మల్ టు మీ. ఇంకా మా స్టూడియోలో ప్రాపర్ తెలంగాణ, ఇక పక్కా తెలంగాణ. సో హౌ డు ఐ స్పీక్ నౌ? ఐ డి నాట్ ఏదో so it's exactly that. Music is exactly that. It is no different from how you are speaking. And when you're able to just speak like that, that's how music also will come out. And అందుకని ఇప్పుడు నేను రాజా పాటలు కంపల్సరీ వస్తాయి. ఆయన ఏఎన్ కార్డు ఉందా, ఇప్పుడు నేను వేస్తే ఆ కార్డు పడుతుంది, ఆయన ఎక్కడో అక్కడెక్కడ అది దీస్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ దట్, బట్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్స్ ఇంబైబ్డ్ ఇన్ మీ. అండ్ ఇనిషియలీ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఐ డోంట్ నో, దాని తర్వాత ఐ జస్ట్ థాట్ it is natural. I'm not trying to do it on purpose, but it keeps happening. So I let it be because I'm just a human. I mean, it's after all manaki influence batte manam tayarautam. So everything that we do is part of that. So it's fine. Like, I mean, I'm happy that it's like that. Every time ekkado kalustadi. So we're bound to meet. That's why I worked with Tarun, because Tarun allows me to అట్లా కాకుండా మేము సైన్మా కూడా అట్లా వీ డిడ్ సంథింగ్ క్లోజ్ టు దట్, డబ్బు స్టెప్ చేసినాము. సో దట్ వాజ్, సో నాకు ఎప్పటి నుంచో ఐ థింక్ నాకు ఆర్టిస్ట్ గుర్తులేదు, లాంగ్ బ్యాక్ ఐ హర్డ్ పీపుల్ యూజింగ్ శాంపిల్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ మ్యూజిక్ విచ్ వాజ్ నాకు అది ఐ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ డూ ఇట్. సో అట్లా లక్కీగా మా స్టూడియో కూడా చిక్కడపల్లిలో ఉంటుంది, వేర్ ఐ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ రకరకాల మంది వస్తుంటారు. సో అట్లా మేము చాలాసార్లు రికార్డ్ చేసాం చాలామంది. అట్లా ఎప్పటి నుంచో ఫ్యాసినేషన్ జస్ట్ టు రికార్డ్ these people, and because while the way they sing is, I think, is much more, for me I feel more high when somebody on a street sings, because వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉండవు. ఇప్పుడు మనం పాట పాడుతున్నాం, నేను ఇప్పుడు పోయి వాడతా 10 మంది వచ్చి వింటారు. that is why I question purpose is very important for me. ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఊరికే నేను పోయి కొడుతున్నా అంటే ఆల్రెడీ చాలా చెప్తుంది యూట్యూబ్లో కొడితే నువ్వు ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ నంపియాడ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ కంటెంట్, జస్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పి రోజు కూర్చొని. So do something which will, when you have something to say, that's when you will say it well. If you don't have anything to say, don't say anything. So atla, so that's why I like the people who just sing because they have something to say. Because even I'm trying to search for that space, because adi chaala important. Adi lekapothe it feels very shallow. Urke ఏమన్నా చేయొచ్చు, ఇదే చేయడానికి. So it's very important to have that sense of purpose while coming up with music or anything. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అనే కాదు, ఏదైనా ఇప్పుడు నీకు డబ్బులు కావాలి గట్టిగా, అదొక గట్టి ఇది ఉంటే దెన్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అండ్ యూ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. అట్లా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్స్యూ మ్యూజిక్, యూ వాంట్ టు పర్స్యూ పెయింటింగ్, వాట్ ఎవర్, మేకింగ్ ఫిల్మ్స్, ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ వర్క్. సో యూ హ్యావ్ టు గ్రైండ్, అందులో పట్టుకొని పోవడమే. When there is no more time, I simply stop and ఎల్లుండి మిక్సింగ్ ఉంది సినిమా వెళ్ళిపోయినప్పుడు we give it. అట్లే ఉంది పరిస్థితి, because there is never enough time. It's always like that. And see, I know what I was just kidding, but and see, I try and have these, like every song it has some kind of I like to have, every song should have one, not special I would say, it's very subjective, but every song has a kind of a spark or a soul, something which every song happens for a reason, right? Adi ippudu musical ga తీసుకుంటే it could be a groove, it could be that ragam that you're choosing, or the chords that you're playing, or the kind of voice. Atla there are so many layers in a song. So atla I just try and see which has to come out at that point. First preference always a voice. If there is lyric, 100% the voice is which it is based on. Like, voice has to be heard, you got to listen to the lyric. So that will be my point where I operate from. If it's a instrumental piece, then I see which what is the lead, which is the lead thing. So you always build around it, and you stop at a point where
ఇంకా తెలుసు. I think it's just even I don't know how to articulate that. You kind of almost know, like it's a very instinctive thing where okay, this much is enough. Sometimes what happens is I go overboard and do so much more, and then the director comes and says కాదు ఇది ఫస్టే బాగుంది, ఏదో వచ్చేసాయంటారు. సో అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఉంటుంది కదా, అరే ఇది ఇక్కడ ఇది పెడదాం, ఇక్కడ ఈ కార్డు డజంట్ మ్యాటర్. లాస్ట్ కార్డ్ వచ్చే అబ్బాయి ఇదంతా అక్కడ ఏదో బాగాలేదు, అదైతే ముందే బాగుందంటారు. అప్పుడు then you have to kind of go balance it or explain them sometimes, or so I don't know where to stop. You kind of know after doing it for some number of years, you'll have certain instincts that you work on. So I think probably it's one of those. First story nachala obviously. Next director kuda kastam manaki emanna. I should be able to have a decent conversation. Atla kaakunda aithe kashtam, because luckily till now I have had people whom I could have a chat, whom I could just have a drink in the evening, whatever, like just sit and talk about not just films, about movies, music, whatever. Atlanti conversation unte, then I think the product will be much better, because see, you're indulging for example story ante story inga vibe appudu itla gairo వచ్చి సార్ ఇది సర్దిరిపోయింది సార్ స్టోరీ చేయాలి అంటే లేదు సార్ నేను like whatever. See, there are lot of things that you would say no, but sometimes it's a అదే ఇప్పుడు నేను ఏదో కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాను కదా, సమ్ టైమ్స్ నేను నో చెప్పింది కూడా ఇట్ రన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఐ డోంట్ ఎక్కువ పట్టించుకోను. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ ట్రై టేక్. ఎట్టు కాదు ఇంకా చేయను నేను. ఎందుకు ఎట్టేను కనుక ఛాలెంజ్ అంటే నేను ఒక 2012లో ఒక చాలా క్రేజీ సినిమా వేసిన, రేస్ అని. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో తెలియకపోవడం మంచిది. సో అది అట్లాంటి సినిమా, అది చేసి ఇంకా నేను దండం పెట్టేసిన. అంటే నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ రాంగ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్. నాకు నువ్వు అన్ని కూరగాయలు తింటావు అడుగుతున్నా మామూలుగా. ఏం తిన్నావు నువ్వు? కాకరకాయ తింటావు. ఎందుకు తిన్నావు కాకరకాయ? చాలా మంచిది కాకరకాయ. అట్లా. సో ఇట్స్ జస్ట్ ఎ చాయిస్ అండ్ నాట్ దట్ షుడ్ నాట్ బీ డన్. అంటే నాకు ఇట్స్ నాట్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ. ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ వచ్చి అట్లాంటి సినిమా వేస్తే ప్రాబ్లీ ఐల్ డూ ఇట్. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సర్టన్ ఏదైనా ఉండాలి దానికి. ఉత్త గుడ్డిగా కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇంకా నాకంటే మంచిగా చేయటం ఉన్నారు మ్యూజిక్. మంచిగా ఇన్ సెన్స్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ బీన్ సెలబ్రేట్. ఇప్పుడు నేను ఆ పాడే ఒక్కదానికి కూడా హిట్స్ ఉండవు, దేనికి హిట్ ఉండవు హిట్స్. సో అట్లా చేయలేను. ఇది చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బీ ఏదో ట్రై చేసినట్టు ఉంటుంది. నో, అబ్సల్యూట్లీ. అంటే సీ దేర్ సో మచ్ మోర్ మ్యూజిక్ టు, అంటే అది నేను చిన్నప్పుడు వినేసిన. నేను కూడా చిన్నప్పుడు గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా చూసిన, నేను కూడా ఆ పాటలు ఎంజాయ్ చేసిన. అండ్ ఐ స్టిల్ లైక్ ఓల్డ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్. బట్ ఇప్పుడు వచ్చేవి మేబీ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ చాయిస్. ఆర్ నాట్ సేయింగ్ మీరు చూడద్దని చెప్పట్లే, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. బట్ ఐ డోంట్ నో, చాలా రకరకాల మంచి ఉన్నాయి ఇంకా చూడడానికి. వీ షుడ్ కన్జ్యూమ్ ఆల్ దోస్ ఆల్సో. సో అవి కాకుండా ఇంకా పాత సినిమాలు, పాత పాటలే చాలా ఉన్నాయి మనం కన్జ్యూమ్ చేయాల్సి ఇప్పుడు వచ్చేది. అందుకని నేను ఎవరంటే నా మ్యూజిక్ వినకండి, ఇంకా పాతవి చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. యూ షుడ్ లిసన్, లైక్ వీ షుడ్ ఆల్ లిసన్ టు అవర్ ఓల్డ్ ఎస్ రాజేశ్వరరావు కానీ, పెండ్యాల. అసలు పాత పాటల్లో ఉన్న, నేను మమ్మీ చిన్నప్పుడు చెప్తే ఐ యూస్ టు థింక్ పాత పాటలు. బట్ వన్స్ ఐ రియలీ స్టార్ట్ మేకింగ్ మ్యూజిక్ అండ్ లిస్నింగ్ టు ఇట్, ఐ ఫెల్ట్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ హ్యావ్ సమ్ అమేజింగ్ స్టోరీస్ టు సే. అసలు దాంట్లో ఉన్న బ్యూటీ వీ కెన్ నెవర్ హ్యావ్. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ బికాస్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ మేకింగ్ దట్ సాంగ్. ఇట్ వాజ్ నాట్ అబౌట్ యూట్యూబ్లో పెట్టినావా, దీనికి ఇట్లు వచ్చినాయా, ప్రొమో చేసినావా, వాడో రిలీజ్ చేసిండా, వీడొచ్చిండా. నో, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ ద సాంగ్. బ్యూటిఫుల్. ఒక పాట తీసుకొని అది మంచి పాట చేసి ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. యూ కెన్ ట్రావెల్ విత్ ద సాంగ్. ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో టక్ అంటే ఇక్కడ అక్కడే కూర్చుంది. తాగినప్పుడు డాన్స్ చేస్తావు, లేకపోతే అక్కడ ఏదో. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్ యూ సమ్వేర్, ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ యూ సమ్వేర్. బట్ ఐ ఎంజాయ్ ఆల్ దోస్ సాంగ్స్ ఆల్సో. లైక్ ఫోక్ ఈజ్ అమేజింగ్. ఇప్పుడు తీన్ మార్ కొడతారు, యూ గో అండ్ స్టాండ్ దేర్, యూ కెన్ ఫీల్ ద ఫిజికల్ బీట్. That is amazing. But what is not amazing is putting it in a film every time, same thing, same hero వచ్చి కాల్ దగ్గరేసి అయిపోయింది. చిరుతు కానేనా, నేను చిరుని చూసేసిన మేము అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చి. సో ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ చాయిస్ అండ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇఫ్ అట్లా నిజంగా నాకు వచ్చి ఇఫ్ ఐ లైక్ ద డైరెక్టర్ అండ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ వాంట్ ట్రై అవుట్, డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. ఇప్పుడు కబాలి చేసి రజనీకాంత్తో, ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ దే పుట్ రజనీకాంత్ ఇన్ డిఫరెంట్. అట్లా ఇఫ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఐ లవ్ టు డూ ఇట్. బట్ అదర్వైజ్ మళ్ళీ నన్ను చేయమంటే కష్టం. Bass to me kuda boru. Talking about the bass guitar, I thought bass ante I was nenu ekkadiki bass, it's definitely my favorite thing in a song. Playing the bass, and I've loved playing bass. I've always played bass. Not that I'm a bassist, but I've always,
that definitely came from Raja's music, because he, I think indalu cheptunna, in his music you can more of a classical approach or no, it depends on the song. See, there are so many approaches. Like when you're playing bass, you can play a counterpoint, or you can groove it, you can just pedal the bass or whatever. See, everything comes because of the song. Now whatever ఇప్పుడు నాకు స్లాబ్ బేస్ అంటే ప్రతి పాటలో స్లాబ్ బేస్ పెట్టలేను కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద సాంగ్ రిక్వైర్స్, అండ్ it's all the, it's very instinctive. ఇప్పుడు నేను ఒక పాట, ఇప్పుడు నేను దురగారి చేసిన, that day I played the bass like that. On another day I would have played differently. So I don't, that's why if you ask me to play now, I can't play it even though I played the song. I'll play it differently. I can play it different, but I can't play the same thing. So I like it to be what it is at that moment. So even my composition, I don't try and do an elaborate session for a composition. If it's coming out, it'll come out, and at that moment if I feel that is the harmony, I'll use it. Next day when I listen to it, I always feel it can be a different chord. Ippudu nee part ante I'll play a different chord. If you ask me to play the song, I'll not play the same chords, because that's what music is. If I'm playing every day, I'm playing GCD, నువ్వెందుకు కొట్టడం మరి పక్కన పెట్టి. సో దట్స్ వాట్ ఇట్, బట్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ద పాయింట్ ఇస్ యూ కెన్ ప్లే ద సేమ్ కార్డ్స్, బట్ యూ కెన్ స్టిల్ మేక్ దమ్ సౌండ్ డిఫరెంట్. బట్ దట్ ఈస్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ టెక్నికలీ ద ఇన్వర్షన్స్ వాట్ ఎవర్, దట్స్ అగైన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్. సీ ఇప్పుడు జాజ్ కూడా ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఓన్లీ. ఎనీథింగ్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. సో నువ్వు ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఇట్స్ సీ. ఇంకోటి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో, ఐ కాంట్ సే దట్ ఓకే నాకు జాజ్ వచ్చేసిందని చెప్పలేం కదా. It's there. It's like singing. It's like anything else. It's a lifelong process మనందరికి. మనకు వచ్చేసింది ఆగా మేరకు అని చెప్పలేం జాజ్. సో అది వీ హ్యావ్ టు కీప్ వర్కింగ్, బికాస్ ద థింగ్ ఇస్ it's too big of a concept. You know, it's a too huge concept to just say that okay, I know this concept. We'll all find our own voice in jazz. That's the best part about jazz. So there are certain rules, but every rule is broken in jazz. That's what it is. So adi, you have to work every day. You're waking up, you're trying to understand the chord. So I don't try and look at a chord as a chord. And for example, okay, you give me a fancy chord name, it's existing. So what, it doesn't matter. It might be the biggest chord, it might be the mode Jacob Collar Nata, it might be a super mixolydian, whatever, but it only matters when what that chord is telling you. So that's how I like to look at music. What is this chord telling me? How am I feeling about this chord? You will feel differently about the chord. So that's what harmony is. It's a very personal, it's like cooking. Andar దగ్గర ingredients ఉన్నాయి, అందరి దగ్గర ధనియాలు ఉన్నాయి, అందరి దగ్గర. So how much you put in same ingredients, so if you make the same dish, why is it different? It will be different. If you are making and he's making the same dish, it will be different. That is because you know the measure. Like once one great guitarist told me that harmony is like salt. You use it correctly. Ishtam vachina taste pade. Just because I know a chord, if I put every chord, it'll sound okay. It's there, because I myself did that mistake. I still do mistakes. But what I'm saying is when he told me this perspective that it's like salt, you use it, just use it correctly at the time and how much is necessary. So that's when for me it changed. Because even I used to think, come on, fucking put these chords, ikkadi vedda. It doesn't matter. It all matters when it comes from, like, you want that note to sound in a particular way. You want that tune to sound in a particular. That's when the theory comes. Otherwise theory is useless. You can have these many books, it's there, like all the theory is there, but how it will help you, ante it has to come out from your own experience. You have to have an understanding about those intervals, and you have to have an understanding how you want it to sound. Exactly. That has to become natural. What I'm saying is, see, we have so many things around us. We internalize this call, man. Like, you play it, you try and play it differently. And why does a suspended chord work like that? Why are you suspending the chord first of all? So those are the questions I've always tried to ask. Like, why is a major chord sounding like this? Why should I play a major chord first of all? So as simple as that. And every complex chord comes from the most simple chord. It is always a very, very simple thing. It's choose it, sometimes it feels but it all comes from the very most basic. If you apply the basics, that is when you build a good song. Does the mix also have a important factor? Definitely it makes. Now in this kind of environment that we are in, mix plays a role. Because what happens is it's so easy to have 10-20 layers in a song. Very easy.